So first, we are going to start with the speaking one, and now let's go with the time divisions and how does it work in IELTS speaking. Okay, so IELTS speaking, you can see there are 3 parts. আপনার এখানে 3টা parts থাকবে, and প্রত্যেকটা সেকশনে ইন্ডিভিজুয়াল কিছু জিনিস আপনাদের ফলো করতে হবে। যেটা হচ্ছে পার্ট 1 এ you have to go for 4 to 5 minutes. That means conversation করতে হবে with the examiner for 4 to 5 minutes. It can be introduction or questions on familiar topic like work, study, hobbies and holidays. ঠিক আছে? আপনাকে ইন্ট্রোডাকশন দিতে বলবে আর আপনার ওয়ার্ক প্লেস, স্টাডি রিলেটেড, আর ইউ ডুইং এনি জব, সামথিং সর্ট অফ দ্যাট, মানে নিজের সম্পর্কে কথা বলা। ঠিক আছে, নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে ওনারা। দেন পার্ট 2 you will go for 3 to 4 minutes but 2-minute talk on a familiar topic. 3 থেকে 4 মিনিট হচ্ছে টোটাল টাইম। ঠিক আছে, আপনাদেরকে 2 মিনিট টানা কথা বলতে হবে উইথ দ্য টপিক। ঠিক আছে, 2 মিনিটস টানা কথা বলতে হবে উইথ দ্য টপিক। আর আপনাদেরকে 1 মিনিট দেওয়া হবে ফর হচ্ছে আনসারটা প্রিপেয়ার করার জন্য। আনসারটা প্রিপেয়ার জন্য, যেমন ওরা কোয়েশ্চেন্স বলার পরে, যেমন আমি একটা কোয়েশ্চেন করলাম যে ডিসক্রাইব আ হোটেল ফর মি, দেন আই উইল গো উইথ সাম কোয়েশ্চেন্স দ্যাট what is the hotel's name, where it is situated, like that. So এই questions গুলো prepare বা notes তৈরির জন্য you will get 1 minute time. তারপর আপনাদেরকে 2 minutes ওই টপিক নিয়ে কথা বলতে হবে। Then part 3 is little bit of difficult now, but এটাতে আপনার একটু এক্সপ্লেইন করা লাগে, আর কোয়েশ্চেন্স গুলো একটু ক্রিটিক্যাল সেন্সে হয়, একটু ডিপ হয়। ঠিক আছে, কিন্তু টপিক আপনারা পার্ট 1 এন্ড 2 এ যে সকল, এই পার্ট 2 এ যে সকল কথাগুলো বলেছেন সেটাই, সেই টপিক রিলেটেডই আরো ডিপলি কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকবে। ঠিক আছে, যেমন 2-way ডিসকাশন অন ইস্যুস রিলেটেড টু দ্য টপিক ইন পার্ট 2, মানে পার্ট 2 তে আপনি যে টপিক নিয়ে কথাটা বলেছেন ওইটা রিলেটেডই আপনার কোয়েশ্চেন্স হবে, বাট কিছুটা ডিপলি। আর স্পিকিং এর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন, ইউ হ্যাভ টু মোর অ্যান্ড মোর স্পেসিফিক, জাস্ট জেনারেল কথা বলবেন না। প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছে এক্স্যাক্টলি ওইটার আনসারটা দিয়ে নিবেন, স্পেসিফিক দিয়ে নিবেন, then you can go with 1 or 2 sentences with the explanation. ঠিক আছে, বাট প্রথম থেকে জেনারেল আইডিয়া দিয়ে কথা বলবেন না। ঠিক আছে, we will see some হচ্ছে আমি I have put on examples, you can go through it. But এটা নিয়ে কারো কোনো সে আছে এনিথিং? ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন হচ্ছে অনেকে আমরা কি করি, স্ট্রেস হয়ে যাই না, যেহেতু স্পিকিং এ আমরা ফ্যামিলিয়ার না, we easily get stress. Think of the exam as an interesting conversation with a new classmate or co-worker. You know what the exam is like. That's why there will be no surprises. Don't try to correct yourself. If only winds you up and freaks you up too, just go on. Embrace the questions. It's a chance to show what you know and love. When you feel the tension build up, try to slow down. If you're stuck at some specific word, replace it with a basic synonym and move on. Make sure you know what the exam is like, because when you know what awaits you, you are less likely to be stressed. যেমন এখানে এই কথাটাই বলেছে, আপনি যদি একদমই আনফ্যামিলিয়ার থাকেন সিচুয়েশনটা নিয়ে, যে আমার কোয়েশ্চেন্স কি হতে পারে বা হচ্ছে কেমন কি কনভারসেশন করতে হবে, তাহলে আপনি বেশি স্ট্রেস হবেন। কিন্তু আমরা তো এখন জানতে পারছি যে সেখানে 3টা পার্ট থাকবে। ফার্স্ট পার্টে আপনার নিজের সম্পর্কে বলা থাকবে, দেন সেকেন্ড টপিক ক্যান বি এনি ফ্যামিলিয়ার টপিক। ঠিক আছে, তারপর থার্ড সেকশনে একটু ডিপলি কোয়েশ্চেন্স থাকবে। আর হচ্ছে কিছুটা কাম ওনার এক্সামিনার আপনাদেরকে ট্রাই করে দ্যাট
make you comfortable. ওনারা আপনাদেরকে comfort zone এ আনা try করাবে, like first with what's your name and something sort of যেন, এর জন্য আপনাদেরকে প্রথম যে সেকশনটা রাখা হয় just to make sure you are comfortable and friendly enough. ঠিক আছে? Then thing like that's what the thing is going on. এখানে আমি কোয়েশ্চেনস গুলো কিরকম হয় বা কিভাবে কি হয় বলে দিচ্ছি। যেমন পার্ট 1 যেটা বলেছে নিজের সম্পর্কে, কমন টপিকস, family, job, studies, interest, range of similar familiar topics. Then the examiner will choose 3 topic areas and you will have about 4 questions on each. So you will have around 10 to 14 questions depending on how long you speak for on each. আপনার জাস্ট শুনবে আপনারা কতটুকু ফ্লুয়েন্ট। ঠিক আছে? আপনি যখন ওরা প্রশ্ন করছে, হয়তো বা আমি মাঝে মধ্যে রং ওয়ার্ডস বলতেছি, বাট স্টিল ইউ আর গোয়িং অন, আপনি থেমে যাচ্ছেন না, ইউ ডিডন্ট স্টপ সেইং ইট, কন্টিনিউ করছেন। ঠিক আছে? যে সরি, দ্যাটস হোয়াট দ্য থিং ওয়াজ, আপনি ওইভাবে, বাট স্টিল গোয়িং অন। ফ্লুয়েন্সি ডাজন্ট মিন যে আপনাকে ফাস্ট স্পিকিং করতে হবে, নো। ফ্লুয়েন্সি ডাজন্ট মিন যে ফাস্ট স্পিকিং। ফ্লুয়েন্সি মিনস অনর্গল কথা বলা। ইটস দ্য continuous process of your speaking. ঠিক আছে? That someone can understand you. That's the fluency. Not speed talking is fluency. Let me go with some sort of questions. যেমন যেমন আপনার ওয়ার্ক নিয়ে যদি প্রশ্ন করে, what job do you do? Why did you choose that particular job? What do you do every day? What other work would you consider doing? ঠিক আছে? মানে আপনার সম্পর্কেই ডিটেলস, আর কিছু না। দেন হচ্ছে what type of activities help you relax? Do you like to do these activities alone with other people? Do you think having enough time, people have enough time for relaxing? মানে টপিক রিলেটেডই 4টা কোয়েশ্চেন্স থাকবে। Am I clear to everyone? Yes, miss. Okay. Okay, let me just. Okay, let's go with part 2 now. So in the you will get 3 to 4 minutes here. So in the IELTS speaking part 2, you will have to talk on a topic that the examiner gives you for 2 minutes. It is designed to test your ability to speak for an extended period without hesitation or repetition. You will be given a card that asks you to describe something. তার মানে কি থাকবে? আপনার কোয়েশ্চেনস গুলো কি রিলেটেড থাকবে? Describing any sort of thing. They are the topics that you should have some experience of or know something about. যেগুলো সম্পর্কে আপনারা অলরেডি গো থ্রু করেছেন বা হচ্ছে আমরা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনসে ফেস করেছি অলরেডি। The examiner will say, they will start like this, that I'm going to give you a topic and I would like you to talk about it for 1 or 2 minutes. Before you talk, you will have 1 minute to think about what you are doing to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Here is some paper and a pencil for making notes, and here is your topic. Please don't write anything on the booklet. I would like you to describe. ঠিক আছে? তার মানে তারা কি করবে? আপনাকে অলরেডি পেপার অ্যান্ড পেন্সিল প্রোভাইড করবে ফর টেকিং নোটস। আপনাদেরকে নিজে থেকে কিছু নিয়ে যাওয়া লাগবে না। দেন কোয়েশ্চেন্স গুলো এরকম হবে, লাইক ডিসক্রাইব অ্যান আইটেম অফ ক্লোদিং ইউ বট। ইউ শুড সে হোয়াট ওয়াজ ইট, when did you buy it, where did you buy it, and explain what did you like about this thing. এই কোয়েশ্চেন্স গুলো কখনো স্কিপ আউট করবেন না, কখনো না। এগুলো স্কিপ আউট একটা করবেন, দ্যাট মিনস ইট উইল এফেক্ট ইয়োর স্কোর। দরকার পড়লে যে কোয়েশ্চেন্স গুলো করেছে আপনি নোটস নিয়ে নেন, যেগুলো আপনার কোয়েশ্চেন্স বলেছে and I have to take, তারপর আপনি প্রিসাইজ হয়ে যান যে আমি এই জিনিসগুলো বলবো।
ঠিক আছে, একটা ছোটখাটো নোটস নিয়ে নিবেন, 1 মিনিট টাইম আছে। যদিও মনে হচ্ছে 1 মিনিট টাইম এত কম মিস, বাট স্টিল আপনি যখন লিখতে যাবেন ইট উইল think like that, yes, I have got enough time. ওকে, দেন হয়তোবা আপনার সাথে হয়তোবা ওনারা এই টপিক বাদে ওনারা হয়তোবা আপনার সাথে আরো হচ্ছে আরো কথা বাড়াতে বা কোয়েশ্চেন্স অ্যাড করতে পারে। ইফ দে ডোন্ট অ্যাড দ্য কোয়েশ্চেন্স, ডোন্ট গেট স্ট্রেস। ঠিক আছে, হয়তোবা আহ, আহ, আপনাদেরকে এটা বাদেও আরো বাড়তি কোয়েশ্চেন করতে পারে, হয়তোবা নাও করতে পারে, ইটস আপ টু দেম। ঠিক আছে, যেমন এই কোয়েশ্চেনটা করার পরে ওনারা আরো বললো যে ডু ইউর ফ্রেন্ডস লাইক টু ওয়্যার দিস টাইপ অফ ক্লোথস অর ডু ইউ ওয়্যার আদার স্টাইলস অফ ক্লোথস অ্যাজ ওয়েল। হয় না যে আমরা মাঝে মধ্যে কথা বলে কৌতূহল হয়ে যায় বা কনভারসেশন বাড়াতে চাই, সো এরকম টাইপেরই আর কি। সো ইজ দেয়ার এনি সেইং অ্যাবাউট পার্ট 2? No? Yes or no? No. Okay. Thank you. So let's go with part 3, which will also be 4 to 5 minutes. ঠিক আছে, তার মানে আপনার স্পিকিং এ তাহলে টোটাল টাইম বলেন তো কত হচ্ছে? এনিওয়ান হচ্ছে টোটাল করেছেন? 10 মিনিট। দেখি তো কে কে টোটাল করেছেন। এই 3টা পার্ট বলতে আপনার টোটাল কত টাইম লাগতেছে? 13-14 মিনিট। 10 মিনিটের মতো। 14 to 15 minutes. 10 মিনিট, I think 10 মিনিট। 14 to 11 15. to 14 minutes. 14 14 to minutes Ma'am. is your maximum time. 10 মিনিট। Yes, 11 to 14 minutes your maximum time. Yes. এটার মধ্যে আপনার সেশন শেষ হয়ে যাবে। স্পিকিং সেকশন আপনার 11 to 14 minutes, not more than that. After that speaking test finished, then they will be asked the question. Include the 15 minutes or outside the 15 No, minutes? এই 14 minutes আপনার এই 14 minutes আপনার এই সকল কোয়েশ্চেন্স গুলো জিজ্ঞেস করা শেষ এবং আপনাদের আনসার করাও শেষ। আপনার ফুল সেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের এক্সাম টাইমটাই হচ্ছে 11 to 14 যে minutes. ইউ আস্কড যে আমার কথা বলার টাইম ডিউরেশন কত? না না না, আমি বলেছি স্পিকিং সেকশনটা। পরের বার স্পিকিং 2 মিনিট, 4 মিনিট আর লাস্টে 4 মিনিট, তা 8 মিনিট, 4 থেকে 5 মিনিট, 9-10 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। No, how come? প্রথম যে কথোপকথনটা No, I think that 11 to 14 minutes আপনাদের ম্যাক্সিমাম। এই যে দেখেন 4 to 5, 3 to 4, 4 to 5, 5, 5, 10, 14 ম্যাক্সিমাম টাইম। এক্সাম 4, টাইম 4, 8 and 3, 11. ঠিক আছে, include এই the যে question 5, for এই যে 5, এই যে 4, 5, 5, 10, 14 minutes. প্লাস আনসার। ভাই Yes. যেভাবে হিসাব করেন তো 11 থেকে 14 মিনিট। কোয়েশ্চেন টু আনসার, ইয়েস। এর জন্য আপনাদেরকে এখানে আমি কি দিয়ে Include the দিয়েছি, question পার্ট answer. 1 হচ্ছে 4 থেকে 5 মিনিট সেশন নিবে, প্রশ্ন বলাও শেষ, বলাও আনসার করাও শেষ। ঠিক আছে, ওকে। So let's go with the final part, which is also going to be about 4 to 5 minutes. এটা আপনার টপিক মানে পার্ট 2 তে যে টপিক নিয়ে কথা বলেছেন ওইটা রিলেটেডই ফার্দার কোয়েশ্চেন্স হবে। The questions in this part are of a more abstract nature and so are more difficult. It's a two-way discussion, but you will still be expected to do most of the speaking. That means কি বলছে, যদিও দুইজন পার্সন আপনার কমিউনিকেট করবে, তারাও আনসার করবে, তারাও আপনার সাথে শেয়ারিং করবে, but most of the talking will be done by you. যেমন, is buying clothes a popular activity for teenagers in your country? How much money should parents spend on their children's clothes? What types of fashion do teenagers like to wear in your country? See, questions গুলো কিছু মনে হচ্ছে না, অনেক ডিপ থটস ক্যারি করে, একটু ডিপলি যেতে হবে, whatever you are Explain. fine and saying, yes, explaining. বাট আপনার এখানে মজার বিষয়টা আরো হচ্ছে, এই আইএলটিএস স্পিকিং এ আপনি যদি হচ্ছে পার্ট 2 এবং 3 তে
পার্ট 2 এবং 3 তে মোস্টলি যদি আপনারা কোয়েশ্চেন্স গুলো প্রিসাইজলি আনসার করার পর ইফ ইউ গিভ রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, দ্যাট মিনস রিলেটেড টু ইয়োর ওন লাইফ, আপনারা যদি এক্সাম্পল দেন, that will make your score better. ঠিক আছে? যেমন is buying clothes a popular activity for teenagers in your country? এখন আপনি এটাকে কিভাবে আনসার করবেন? Anyone who would like to participate in this answer? Eager one? No one? No one wants to try it. Why? Is buying. Acha, wait. Okay, so first let's start with simple question. What's your name? ঠিক আছে? So begin with the most obvious thing, your name in IELTS speaking test. Nothing can go wrong there unless you forget that too. এমন হবে যে আমার নিজের নাম নিজেই ভুলে যাব, এরকম তো আর হবে না, তাই না? That is highly unlikely but not impossible. ঠিক আছে? Start with your Sometimes full name. forget me. Don't mention your nickname. It is better if you avoid that in a formal situation. Example, I am James Reynolds. You can call me James. My name is Arshil Khalil. Please call me Arshil. That doesn't look so hard, does it? Actually, it isn't. Our mind goes to override when we are nervous. Therefore, it is better to stay calm in the situations. We will talk about that in some other ways. Then don't forget please about zoom it your more? roots. What? Can you please zoom it some? তার মানে নাম বলার পরে we will say about your roots. That means your home. We cannot leave that, can we? We love our home, but is there any logic to mention your birthplace in an interview? Of course there is. Your home is who you are. The examiner or the interviewer needs to know the basic information about you, and you never know if the person talking to you belong from the same place and you bond instantly. মাঝে মধ্যে আমরা হয় না যে when we are going for the job or giving an interview, দেশীয় লোক আমরা যেটা বলি, মানে এক দেশের লোক বা একই জায়গায় বাস করছি, so that we can some sort of bonding. And that is a long shot, but not impossible. Anyway, let's see how we can say that. Like, I'm from Narnia. I originally come from Mirzapur, but currently I'm staying at Mirpur. আমি কোথা থেকে? Narnia থেকে. That means it's talking about your place where you live, মানে হচ্ছে talking about like Bangladesh and all. Then I originally come from Mirzapur. আপনি আসলে কোথা থেকে belong করেন, your birthplace. Then go for your current living place. We can use a range of words like hail from, inhabitant of, or reside in. Choose whichever you like, but don't ruin your structure of the sentence by trying it to be fancy. Then let's talk about education. One of the most crucial parts of your introduction is your education. We invest our youth in education, and the most important thing is that the person sitting opposite to you want to hear what you have achieved because we get judged by our results. Therefore, talk about your highest educational qualification at first. If the IELTS speaking test interviewer wants to know more, talk about other educational qualifications like SSC, HSC, A-levels, O-levels, and etc. If you have any certificates, talk about that too, like IELTS PT, etc. যেমন I have an honors degree in English from East West University, or I have recently graduated from Dhaka University.
You can share your CGPA if it's good enough that anyone can be glad or happy listening your results. But other than that, it's if you're not comfortable by saying your CGPA, let's just drop it. ঠিক আছে? Then talk about your experience, which is in the IELTS examination, you will not be judged if you are not working for anyone. There is no need to be embarrassed about it. It is hard to find a job. However, if you're going for a job interview, mention your workplace. If you're currently unemployed, talk about your extracurricular activities. Don't tell me that you did nothing during your school, college, or university lives. We have all done something like playing football, taking part in debates, or organize something. Look for it and you will figure something out. If you still cannot find anything, make something up. Do not get stuck. I'm currently working at Hokyats as a language trainer. I'm the head of HR at Lalaland. I volunteer for the local animal rescue team. It would be better if you engage in a club of your school, college, university, which will come in handy in future. Look to volunteer. There are lots of NGOs looking for people like you. So work there and gain experience. The examiner wants you to talk and the job interviewer wants to see if you're capable of taking responsibilities. That is why work experience is important. Even if you don't have any sort of experience, just add up something, make up something. Then family. Don't talk elaborately about your family. Just go with the brief that there are 4 members in my family, including my father, mother, younger brother, and me. Then talk about your interest, which is your hobby. ঠিক আছে যে আপনি কিসে ইন্টারেস্টেড যেমন I like watching football matches a lot. My favorite football club is Real Madrid. Keeping different kinds of fishes is also a hobby of mine. Then at the conclusion, just say that that's all about me, that's it. And we are done with your introduction. So first আপনাদের কি বলতে হবে? Your name, then your roots, then your education, then your experience and family, and at last with the interest. These 6 things you have to follow. ঠিক আছে? Now, no, yes. When they are asking about yourself, yes. Okay, so